Bom, meninas, vou estar gravando pra vocês aqui, ó, o papel de parede que eu comprei. Comprei pra me colocar nessa parede aqui, ó, da cozinha, onde tá o armário do cantinho do café. Será que vai dar certo, minhas lindas? Vou tentar colocar aqui, né, ver se eu consigo. Ó, ele aqui, ele é muito lindo, ó. Muito lindo mesmo, lindo, lindo, lindo. Gostei demais dele, ele é tipo aqueles tijolinhos. Aí vou estar aplicando aqui, fazendo a aplicação, pra me ver se eu vou dar conta, tá? Eu vou estar gravando aqui pra vocês. Everything that brought me alive, going wrong like nonsense, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. It took my innocence without an alibi. Everything that brought me alive, going wrong like nonsense, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. It took my innocence without an alibi.
I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Bom, meninas, esse foi o resultadinho, ó. Fiz o que eu pude, mas deu bolinha ali, infelizmente, né? Mas pra mim ficou ótimo, eu gostei. Deu muito trabalho pra colocar, não foi fácil. Mas aí depois ali eu passo uma esponjinha. Aí acredito que sai, né? A bolinha, depois elas vai saindo por elas mesmas. Como eu coloquei, aí criou umas bolinhas, como vocês podem ver, ó. Mas olha aí o resultado, ó. Eu gostei, ficou muito bom. Depois vou estar comprando mais, pra mim tá terminando ali embaixo. E colocar ali naquela parede ali, ó. Depois vou comprar mais um rolo de papel de parede pra mim terminar de colocar ali. Foi muito barato ele, foi R$26, 2 metros de papel de parede. Então assim, eu gostei bastante. Só é ruim que criou as bolinhas, né? Aí ficou um pouquinho assim estranho com as bolinhas, mas pra mim tá ótimo. Isso é mesmo pra dar uma mudada, né? A diferenciada na cozinha, mas eu gostei. Depois ali aquelas bolinhas que tá ali, depois eu dou um jeitinho de ver se elas saem. Mas elas vão saindo de pouquinho depois, vai diminuindo. Mas esse foi o resultado do meu papel de parede. Se gostou, deixe seu like, compartilha, né? Se inscreve no canal. E que eu já me despeço. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon.